Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to learn about some milk products in German. So let's begin. Das Milchprodukt. Die Milchprodukte. Noch einmal. Das Milchprodukt. Die Milchprodukte. Die Milch. Noch einmal. Die Milch. Die Buttermilch. Noch einmal. Die Buttermilch. Die Butter. Noch einmal. Die Butter. Der Käse. Die Käse. Noch einmal. Der Käse. Die Käse. Der Frischkäse. Die Frischkäse. Noch einmal. Der Frischkäse. Die Frischkäse. Der Joghurt. Noch einmal. Der Joghurt. Die Sahne. Noch einmal. Die Sahne. Die Schlagsahne. Noch einmal. Die Schlagsahne. Der Hüttenkäse. Die Hüttenkäse. Noch einmal. Der Hüttenkäse. Die Hüttenkäse. Thank you for joining us in today's lesson. We hope you enjoyed this video. Don't forget to practice these new words to enhance your vocabulary. If you found this video helpful, do give it a thumbs up and share with your friends. Until next time, stay awesome. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching.